level. Now, how to test a t-test statistical value? What was the meaning of that n1? What was the meaning of m1? What was the meaning of s1 or sd1? Isn't it? Means 1 minute. Yes. The n1 indicate the number of participants in first variables in first group. Means whatever may be our research design, as per as the concern of our research design, as per as the calculation of that numerical factors, n1 means the number of participants in first group. Suppose in our online classes, male and female, you consider a different group. Means you consider a 29 females participate in our group, isn't it? These are the 29 you consider a female, means one group, or 20 consider as a male group, isn't it? You consider a second, means number of participants in second group. Means whatever may be your research design concern of the your t-test calculation values, isn't it? Means number of participants in first group, that indicate the n1, and n2 indicate the number of participants in second group. That may be a equal size group or that may be a non-equivalent group. Means 20 or 19, isn't it? These are the different. Means m1 means number of participants in first group. The mean indicate the mean of first group. म्हणजे पहिल्या गटाचं मध्यमान दर्शवण्यासाठी m1 या संकेताक चिन्हांचा वापर केला जातो. m1 indicate the mean of first group, isn't it? m1 indicate the mean of first group, and m2 indicate the mean of second group. Means whatever may be all response divided by all number of participants, means sum of that values, म्हणजे काय सरासरी, isn't it? Mean of first group and mean of second group, means m1 indicate mean of first group and m2 indicate the mean of second group. And sigma 1 or sigma 2, otherwise sd means standard deviation of first group and standard deviation of second group, that indicate the sigma 1 and that indicate the sigma 2, isn't it? Means sigma 1 indicate the standard deviation of first group and sigma 2 indicate the standard deviation of second group. These are the all 6 value is most important, and after that 6 value you calculate the t table value and compare the t table value as per as the concern of calculate value. If your calculate value is greater than table value, that time your hypothesis is significant. Your hypothesis is significant. Means whatever may be your prediction is a successfully or significant effect is there. Means researcher reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. That time means your effect was a significant found, isn't it? Any difficulty regarding that symbolic language n1, m1, n2, m2, sigma 1, sigma 2? Are you understand the meaning of that? हा, म्हणजे ह्याच्यावरून तुम्हाला काय करायचं, कॅल्क्युलेट करायचे आणि 15ला 15 मार्क, म्हणजे तुम्हाला 5 मिनिटांमध्ये 15 मार्क मिळू शकतात. विदिन 5 minutes you cover the 15 marks, isn't it? Listen carefully and understand each and every step, how to calculate the t-test of that particular data, isn't it? And how to test the null hypothesis from a different degree of freedom or different significant level, isn't it? म्हणजे इथपर्यंत तुम्हाला समजलं का, ह्याचा काही अर्थ समजता का? n1 म्हणजे काय, n2 म्हणजे काय, m1 म्हणजे काय, m2 म्हणजे काय, सिग्मा 1 म्हणजे काय आणि सिग्मा 2, ह्या 6 किमती ज्या आहेत ह्या दिलेल्या असतात. These are the 6 value is put in our question paper. n1 means number of participant in first group, n2 means number of participant in second group, m1 means mean of first group. Mean means suppose 19 females participate in our online coursework group, and the 19 student 19 performance marks calculate and formulate a sum and divided by a 19, that is called a mean. म्हणजे काय, सरासरी करायची, सर्वांच्या मार्कांची बेरीज करायची, भागिले तेवढ्यांनी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंटने करायचं आणि त्याला काय म्हणायचं, मध्यमान म्हणायचं किंवा त्याला सरासरी असं म्हणायचं, isn't it? मीन मीन्स त्याला आपण सरासरी असं म्हणतो. मीन्स
and M2 means the mean of second group, and the compare the mean of first group to second group in t test table value first or step first. म्हणजे काय पहिल्या टप्प्यामध्ये आपल्याला करतात आणि सिग्मा 1 सिग्मा 2 that all value put in our question paper. After that value, after the reading of that value, you create a t test statistical formulas. T is equal to, suppose, capital D divided by under root sigma 1 square divided by n1 plus sigma 2 square divided by n2. दिसते का हे? Is it visible? These are the formula of t test, isn't it? So many formulas are available, but this formula is very easily and very few steps, only 3 steps, you cover the 15 marks, isn't it? These are the formula generally used in a two-tailed predictions. Means t is equal to capital D divided by under root sigma 1 square divided by n1 plus sigma 2 square divided by n2. Isn't it? हेच काय करायचं, सूत्र पाठच करून ठेवायचं तुम्ही. Remember the t-test statistical formulas, isn't it? As per the concern of examination views, these are the very important, isn't it? Means what is capital D, what is the meaning of capital D, and how to calculate a capital D. Capital D means the difference between two mean group that indicate a capital D, isn't it? The difference between two mean group that indicate the capital D. Capital D means a M1 minus M2. Yes, yes. M1 minus M2. These are the formula of capital D. कॅपिटल डी कशात दर्शवतात की दोन मध्यमानातील फरक दर्शवण्यासाठी कॅपिटल डी चा वापर केला जातो. कॅपिटल डी इंडिकेट द डिफरन्स बिटवीन टू मीन ग्रुप. M1 indicate the mean of first group minus M2 indicate the mean of second group, and capital D indicate the difference between two mean group that indicate a capital D, isn't it? The deviation means the distance between mean 1 to mean second, mean 2. The difference between two mean indicate the deviation of capital D. The distance of capital M1 to M2, isn't it? म्हणजे काय, दोन मध्यमानामध्ये काय फरक आहे, दोन गटाच्या सरासरीमध्ये काय फरक आहे, हा कॅपिटल डी ने दर्शवला जातो. हा काय कॅपिटल डी ने दर्शवला जातो. आणि बाकी सर्व माहितच आहे तुम्हाला. सिग्मा 1 इंडिकेट द स्टँडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप दॅट इंडिकेट द सिग्मा 1, isn't it? SD means standard deviation, or sometime SD and sigma, the sigma symbol generally used in a standard deviation of first group, isn't it? पहिल्या गटाचं प्रमाण विचलन दर्शवण्यासाठी हा सिग्मा 1 या सांकेतिक चिन्हाचा वापर केला जातो. Sigma 1, that symbol generally used in a standard deviation of first group that indicate the sigma 1, and standard deviation of group second that indicate the sigma 2. म्हणजे काय, सिग्मा 2 हे दुसऱ्या गटाचं सरासरी विचलन प्रमाण विचलन दर्शवलं जातं आणि पहिल्यासाठी ह्या दिलं. आणि हे सर्व आता काय करायचं, सूत्रामध्ये टाकायचं. कॅपिटल डी काढायचं. यू कॅल्क्युलेट फर्स्टली कॅपिटल डी मीन्स M1 minus M2 and then sigma 1 square divided by N1 plus sigma 2 square divided by N2, isn't it? Yes. Any difficulty regarding that formula of t-test? Are you understand the concept, each and every concept of all elements of that formula? Please sir, Yes, can you sir. again? Yes, yes. Please can you again? I don't understand. Yes. Which part you did not understand? Tell me. This formula T
equal हाँ, T equal capital D divided by sigma 1 square divided by N1 plus sigma 2 square divided by N2. These are the formula, isn't it? okay. So capital D indicate the D means the distance between two main group, means D is equal to M1 minus M2. M1 minus in M2 means the distance between, means suppose these are the M1, isn't it? And these are the M2, means M1 minus M2 means minus is equal to M1 minus M2 means 27.1 minus 26.7 is equal to कितना आएगा? Calculate it. 0. सर तुमचा आवाज कटत आहे. कटत आहे का? हाँ, ओके. आता येतोय. नहीं सर. ओके ओके. Voice is not audible to us. Now, is it audible now? आता No, येतोय? sir. Again breakable. Okay. ब्रेक होतोय. Okay. Yes. Now, is it audible? I think some network connectivity issues. Is it now comfort? Is it audible now? Yes. Anyone tell me? Yes. Yes sir. Okay. Okay. This time is audible to you. हा हा, ते नेटवर्कचा कदाचित इश्यू आहे. हे सर्वांनी लक्षात ठेवायचं आणि 100% हा प्रश्न येणार आहे. त्याच्यामुळे हे लक्षात ठेवायचं आहे. टीचं सूत्र पाठ करायचं सुरुवातीला. टी इज इक्वल टू कॅपिटल डी डिवायडेड बाय अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय N1 प्लस सिग्मा 2 स्क्वेअर डिवायडेड बाय N2. इजंट इट? रेणुकाजी तुम्ही म्हणजे तुम्ही ठीक आहे, हरकत नाही. काय असेल तर तुम्ही यूज करू शकता. तिकडून तुम्ही सुद्धा कॅल्क्युलेट करून तुमच्या स्क्रीनवर लिहू शकता. ते बाकीच्यांना दिसेल. आता ही जी तुम्ही रेश मारलेली तुम्ही मारलेली आहे. ठीक आहे. मीन्स हाऊ टू कॅल्क्युलेट द कॅपिटल डी. कॅपिटल डी मीन्स M1 मायनस M2 मीन्स 27.1 minus 26.7. These are the capital D. Capital D is equal to 0.7. These are the value of capital D. बरोबर आहे? म्हणजे कॅपिटल डी कसं काढलं? M1 मधून M2 मायनस केलं. सोपं आहे, लक्षात ठेवायचं. लिसन केअरफुली. व्हेरी इझिली कॅपिटल डी कॅल्क्युलेट इज व्हेरी इझिली. M1 व्हॅल्यू minus M2 value means M1 value is 27.1. These are the value of M1 and M2 means 26.7, isn't it? Means 27.1 minus 26.7 is equal to capital D is equal to 0.7. म्हणजे सर 0.4 येते. 0.4 येते का? ओके ओके. येस येस येस, बरोबर आहे, बरोबर. 0.4. yes सॉरी, म्हणजे 0.4 इज अ कॅपिटल डी व्हॅल्यू. कॅपिटल डी व्हॅल्यू किती आली? 0.4 आली. बरोबर आहे. आता तुम्हाला काय करायचं आहे? यू कॅल्क्युलेट सिग्मा 1 स्क्वेअर. Sigma 1 square means SD is equal to 2.57 multiply 2.57 is equal to किती येते? You calculate it. Sigma 1 square 2.57 गुणिले 2.57 2.57 multiply 2.57 is equal to, yes calculate it. किती येत आहे? 6.604. Yes, 6.604. Yes, yes, right. 60. These are the sigma 1 square value, isn't it? And same sigma 2 square value you calculate it. Means 3.62 multiply 3.62 is equal to, yes, anyone tell me loudly,
3.63 गुणिले 3.63 13.1769. 13.17. यस राईट 13 किती म्हटले तुम्ही 17 ओके yes and after means you calculate the sigma 1 square value, you calculate the sigma 2 square value and then divided by n1 means sigma 1 value is how many sigma 1 value 6.60 divided by n1 m1 value means n1 किती आहे number of 19. हाँ 19 number of participate in first group 6.60 is equal to 6.60 means किती येईल calculate it yes unmute your side and calculate it 0.35. 0.35 okay 0.35 isn't it yes and same sigma 1 हो गया अभी sigma 2 0.65. sigma 2 चं किती येईल की 0.65. 13.17 divided by n2 number of participants in second group 20. 20 बरोबर आहे yes and 0.66. 0.66 66. yes 0.66 unmute your side معكم يا اخي معكم مخفين هكذا تمروا قدامنا بنكلمك بنسلم عليكم. yes and then finally under root sigma 1 square is equal to means 0.35 plus किती आलं sigma 2 किती आलं 66. 0.66 किती झाली बेरीज मॅडम याची 1.01. 0.81. अंडर रूट सॉरी स्क्वेअर रूट झालं 1.01. 1.01 आहे का हो सर. ओके 1.01 isn't it म्हणजे ह्या हा आफ्टर अंडर रूट you calculate that value 0.81. 0.81 and then 0.4 divided by 0.81 नाही सॉरी चुकायला काहीतरी वर्गमूळाच्या बाहेर किती आलं 1.00 आहे 1.00 00. this value Yes sir. 1. 5 plus 0.60. वर्गमूळाच्या बाहेर 1.01 हा 1.001. 1.004 होता सर अंडर रूट. 1.0 1.004. 004 and after under root you calculate the after under root value that consider किती येते 1.00 एकचा वर्गमूळ एकच राहतं and last t is equal to 0.4 that is the value of t table calculate value isn't it 0.4 yes any difficulty regarding that all steps पवन पाटील सर बंद करा तुमचं माईक राजेश्वर पवार जी बंद करा तुमचं माईक तुमचं लक्ष नाही वर्गामध्ये
Yes, these are the steps of t-test calculate value. Firstly, you calculate the capital D, this one, and after capital D, you calculate the sigma 1 square value, sigma 2 square value, and divided by that value n1, m2, and calculate the under root of all sigma 1 divided by n1 plus sigma 2 divided by n2, that value, and after the under root value, you calculate the t value. T value is 0.04, isn't it? And these are the calculated value, and you calculated value compared to your table value, isn't it? Your calculated value compared to table value, and your calculated value is greater than table value, then your prediction was significant. True prediction, your hypothesis was significant, isn't it? Means how to compare the calculate value to table value, isn't it? The calculate value is 0.4. And how to compare the table value? You calculate the DF. DF means degree of freedom. DF means degree of freedom. DF means degree of freedom. The formula of DF is equal to N1 plus N2 minus 2. These are the formula of degree of freedom, isn't it? Means N1 19, N2 20, means 39 minus 2. बरोबर आहे? हे 19 आणि हे 20, ह्या दोन्हीची बेरीज किती झाली? 39 मायनस 2. डीएफ किती येईल? 37. Degree of freedom 37, isn't it? And you see the 37 degree of freedom value in a T table value, isn't it? 1 minute, I will show the एकच मिनिट. Yes, screen दिसते का आता? Yes, my screen is visible now. Yes, sir. Yes, yes, sir, yes. Yes, these are the T table value and our calculate value. You compare the calculate value through a T table value. Means our DF is a 37, isn't it? 37 degree of freedom. Means 0.01, 0.05, 0.0025, 0.02, 0.01, and 0.005. These are the DF significant level. These are the DF significant level. And you find out the 37 value. 37 value, isn't it? These are the 37 value. And
की जनरली कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट स्टुडंट यूज अ 0.05 significant level. This row generally use science and commerce and management and humanities research student means 0.05 significant level, and you calculate, you find out the DF value of 37 means 16 point. Yes, these are the value of table, T table value 1, 6, 8, 7, isn't it? And our calculated value is 0.4, isn't it? Means table value is greater than calculated value, means your prediction was fail, your prediction was not significant, isn't it? If calculated value is greater than table value, that time our hypothesis was significant. म्हणजे तुम्ही काढलेलं उत्तर हे टेबल मूल्यापेक्षा मोठं असलं पाहिजे. Your calculated value is greater than table value, that time your hypothesis was significant. Otherwise your table value is greater than calculated value, that time your hypothesis was rejected, means not significant. तुमचा अंदाज चुकलेला आहे ह्याचा असा अर्थ होतो. म्हणजे तुम्ही काढलेली किंमत ही काय ह्या टेबल व्हॅल्यू पेक्षा मोठी आली पाहिजे. आणि कशी टेबल व्हॅल्यू पाहायचं तर अगोदर डीएफ कॅल्क्युलेट कर. यू फाइंड आउट द डीएफ व्हॅल्यू फर्स्टली, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ टी टेबल, डिग्री ऑफ फ्रीडम, दॅट इंडिकेट द डीएफ, इजंट इट? हे काय डीएफचं आहे. म्हणजे डीएफ ची व्हॅल्यू कशी काढायची? n1 प्लस n2 मायनस 2, दॅट इज द फॉर्म्युला ऑफ T table value or T test statistically DF value. Another DF value for a chi-square, that is a different formula. Another DF value of regression, that is different formula used in a testing of that particular hypothesis. In T distribution, generally n1 plus n2 minus 2, that DF formula generally used in a find out the DF value of that particular significant level, isn't it? And our DF value is 37 and 0.05 value 0.05. These are the table value of T test for particular that data. Yes, any difficulty regarding that all steps of T calculations? Are you understand? ते परत एकदा सांगतात का केव्हा हायपोथेसिस बरोबर आहे आणि केव्हा नाही? हो, आता तुम्ही जे उत्तर काढलेलं आहे मॅडम ते किती आले उत्तर? तुमचं 0.4 आलेलं आहे, इजंट इट? म्हणजे तुम्ही काढलेलं उत्तर हे टेबलच्या किमतीपेक्षा मोठं असलं पाहिजे. Our calculate value is greater than table value. Listen carefully. Calculate value means तुम्ही काढलेलं उत्तर, आणि टेबल व्हॅल्यू म्हणजे ही जी आहे 16.87 ही जी आहे ही टेबल व्हॅल्यू आहे, बरोबर आहे? म्हणजे calculate value is greater than table value, that time your hypothesis is significant, your prediction is true. Otherwise, म्हणजे तुमची जर टेबलची किंमत जास्त असेल आणि तुमचं उत्तर जर कमी असेल तर तुमचा अंदाज चुकलेला आहे, isn't it? मीन्स म्हणजे व्हाईस वर्सा. सर टी व्हॅल्यू पाहिजे ना, डीएफ व्हॅल्यू नाही पाहिजे? नाही, टी व्हॅल्यू. टी इथं काय बघायचंय? हे बघायचं, हे टीचं आलेलं उत्तर आपलं किती आलेलं आहे? 0.4 आलेलं आहे, बरोबर आहे? आणि इथली टेबल व्हॅल्यूची किंमत किती आहे? 16.87 आहे, बरोबर आहे? म्हणजे खूप मोठी आहे, म्हणजे तुमचा अंदाज खूप चुकलेला आहे ह्याचा अर्थ असा होतो. ही जर तुमची जर उत्तर आलं असेल, समजा 1700 उत्तर आलं असेल, 1.700, these are the you consider a T calculate value, that time your hypothesis was significant because your calculate value is greater than table value. 1687 पेक्षा 1700 मोठे आहेत आणि 1700 हे तुमचं आलेलं उत्तर आहे, गणिताचं उत्तर आहे, आणि टेबल मूल्य किती आहे? हे 16.87 आहे. म्हणजे टी कॅल्क्युलेट म्हणजे टी प्राप्त मूल्य
टी प्राप्त मूल्य म्हणजे काय, तुम्ही काढलेलं उत्तर. टी प्राप्त मूल्य ही टी टेबल मूल्यापेक्षा जास्त असेल तर तुमच्या परिकल्पना हा सार्थ फरक आहे असं गृहीत धरलं जातं. किंबहुना टी प्राप्त मूल्यापेक्षा टी टेबल मूल्य हे जास्त असेल तर तुमचा अंदाज असार्थ आहे, अंदाज चुकलेला आहे. मीन्स युअर हायपोथेसिस वॉज रिजेक्टेड बिकॉज युअर कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू इज नॉट ग्रेटर दॅन टेबल व्हॅल्यू. इजंट इट? म्हणजे त्याच्यापेक्षा मोठी नाहीये. म्हणजे तुमचं आलेलं उत्तर त्या टेबल मूल्यापेक्षा मोठं असलं तरच तुमचा अंदाज खरा आहे असं आपल्याला म्हणता येतं. येस. एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग ऑल? थँक्यू सर. दुसरं काय आहे अडचण? Clear, sir. It is clear, sir. All steps you clear? येस सर. Okay. Yes. आपण दुसरा एक पाहूयात प्रॉब्लेम. गुगल ड्राईव्हच्या आपल्या आलेल्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये मी घेतोय, मी गुगल ड्राईव्हवरचा. Yes, within 1 minute we will share the screen. Yes, my screen is visible now. No, sir. No. No, sir. Now? No, sir. No. Okay, okay. Yes, now? Yes, Okay, sir. sir. Yeah. Yes. 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 Same. Calculate the t value of following data. N1 is equal to 310, N2 is equal to Not visible, 310. sir. Now. Yes. Not visible now, sir. Now? Okay. Yes. Calculate the t value of following data. N1 value is there, N2 value is there, M1 value is there, M2 value is there, sigma 1 value is there, sigma 2 value is there. Same previous question paper, I think year of 18 or 19, that type of question asked in previous question paper for 20 marks. And now new format, that same questions asked in 15 marks. Calculate the t table, calculate the t test for following data and test a null hypothesis of 0.05 significant level or 0.04 significant level. That type of questions generally asked in a research methodology question paper, isn't it? Yes. Are you able for calculate a t value?
तुम्ही काढू शकता? Yes? Yes, sir. Yes, sir. You draw a T formula. T is equal to capital D divided by under root sigma 1 square divided by n1. n1 ही मोठी आहे, 310 आहे, प्लस सिग्मा 2 square standard deviation square of second group and divided by n 2, very easy. Capital D is equal to m1 minus m2. m1 कितना है? 13.5 minus m2 9.28, isn't it? किती आलं? Yes, anyone tell me? Capital D calculate value 13.5 वजा 4.22. 4.22 बरोबर आहे. सिग्मा 1 स्क्वेअर, सिग्मा 1 किती आहे? 7.21, 7.21 मल्टीप्लाय 7.21 इज इक्वल टू किती आलं? 51.98. 51.98. यस, सिग्मा 1 स्क्वेअर झालं हे, बरोबर आहे. आता सिग्मा 2 स्क्वेअर आपण काढूया. यू कॅल्क्युलेट द सिग्मा 2 स्क्वेअर मीन्स सिग्मा 2 व्हॅल्यू इज 5.28 मल्टीप्लाय 5.28 इज इक्वल टू किती आलं? 5.28 गुणिले 5.28 आणि आपल्याला कॅल्क्युलेटर वापरायला परवानगी आहे. 27.87. 27.8. 27.878. 7.888. ठीक आहे. ओके, मग आता इथं आपण किमती ठेवूयात. कैपिटल T इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय कैपिटल D कितना आ गया? 4.22 अंडर रूट सिग्मा 1 स्क्वेअर किती आलंय? 51.51. Yes, how much? 9.98 divided by 310. 310 प्लस सिग्मा 2 स्क्वेयर कितना गया? 27.88 divided by 310, isn't it? Whole under root, and lastly T is equal to 4.22 under root
किती आलं त्याचं 51.898 divided by 310. That value is how much? 0.167. 0.167. 167. 67 बरोबर 17 बरोबर ते बी असू दे चालेल एकच घेऊयात आपण हां नेक्स्ट वन इज sigma 2 square divided by n2 means 27.88 divided by 310. That value is 0.09. 0.09. 09. शाबास आता ह्याची बेरीज करायची पुन्हा आणखीन यस किती आली 0.1 0.26. 0.26 हा आणि आफ्टर अंडर रूट वर्गमूळाच्या बाहेर किती आलं सांगा बरं 0.51. 0.51. 0.51 आणि वरची व्हॅल्यू किती आहे 4.22 4.22 multiply 0.5 that is a calculate t table value किती आलं 0.08. 0.008 that is a t value isn't it t calculate value yes any difficulty regarding that how to calculate the t table value isn't it firstly calculate the capital D Sir, yes any difficulty T value sir 8.27 येते 8.27 हाँ ओके ओके सॉरी बरोबर आहे 8.27 बरोबर आहे कारण हे ह्याच्यामध्ये आहेत 0.57 आहे दॅट इज टी व्हॅल्यू Sir, yes yes how I can get this 4.22? which 4 point here 4.22 means m1 minus m2 m1 value is 13.5 this one capital D indicate the difference between two mean group means 13.5 minus 9.27 is equal to 4.22 isn't it means m1 minus m2 that is a 4.22 value means m1 minus m2 Okay, sir. Okay. isn't it Yes, sir. Clear. and this value is 4.22 isn't it means 13.5 minus 9.28 that Okay, sir. that Okay. is yes 4.22 yes any difficulty and same one sigma 1 square value divided by n1 sigma 2 square value divided by n2 and this value sigma 1 square divided by sigma n1 sigma 2 square divided by n2 this value and sum of this value and after that under root 0.5 is a final value and divide 4.22 divided by 5.1 that is a t value t calculate value isn't it and after the calculation of the t value you determine the df value isn't it yes which is df value n1 plus n2 minus 2 means 620 minus 2 that is a df value means 618 isn't it
Are you understand the DF value? Yes, राजेश Yes, जी. sir. म्हणजे काय लक्षात करा, DF व्हॅल्यू काढते काय करायचं, n1 plus n2 minus 2, that is a degree of freedom, means these are the DF value, and DF table value you see in that particular table, isn't it? Means same way. Yes, any difficulty regarding each and every steps? This one is first step, this one is second step, this one is a third No, step, sir. and this one is a fourth step, and this one is a fifth step. Within 5 minutes you got a 15 marks. Yes, are you understand each and every steps, each and every concept, each and every angle, how to calculate the t value from following data? गेला Yes, sir. तर 6 आहे, नाही तर 0 आहे. पडले तर 15 मार्क पडतील, नाही तर 0 आहेत. हे दोनच होऊ शकतात, पॉसिबिलिटी आहेत. एक तर पडले तर पैकीच्या पैकी, नाही तर 0. मोर रिस्क मोर बेनिफिट, नो रिस्क नो बेनिफिट. तर तुम्हाला रिस्क घ्यायची असेल तर हे सर्व तुम्हाला, आणि व्हेरी इझिली यू रिमेंबर द परमनंटली रिमेंबर द टी फॉर्म्युला, and steps first, step second, step third, step fourth and step 5. 15 मार्क ठरलेले आहेत. फक्त काय करायचे तुम्हाला, रिपीट करायचे. येस, these are the 8.27, these are the t value, remember it, and you find out the t table value, isn't it? Yes. Yes. My screen is visible now? Yes, sir. Yes. Yes. These are the DF. DF level. Our DF means DF value is 618. Calculated DF, degree of freedom value, more than hundreds. You consider a last level of DF value and consider a 0.05 significant level. 0.05 significant level means consider this value, isn't it? 6.660 1660. These are the table value of DF 618, isn't it? These are the DF, degree of freedom, and these are the value, table value of 1618, and our t value is, t value किती आली होती? Calculate t value is, yes, 8.32. 8.32. Our t calculate value, and compare the t calculate value to t table value. In same way, the calculate value is less than table value. ही मोठी आहे आणि ही छोटी आहे, means our prediction is wrong, our prediction is not significant. That indicate that our hypothesis is not significant, not true, isn't it? म्हणजे आपण काढलेले उत्तर हे लहान आलेलं आहे, means calculate value is less than table value. That time our prediction was wrong. If your calculate value is greater than table value, that time
our hypothesis was significant. Which time significant? Our calculated value is greater than table value. Whatever may be DF, whatever may be value of table value necessary, our calculated value is greater than table value. That time, our hypothesis, our prediction was true, significant, valid, reliable, and acceptable. Whatever may be, your prediction is acceptable. Yes. Any Sir. difficulty? Yes. सर 1.660 आहे की 16660 आहे तिथं? मी तुम्हाला पाठवतो ते, आता मला काही दिसत नाही त्याची स्क्रीनवर. मी सर तुम्हाला 1 पॉइंट आहे. मी पीडीएफ डाउनलोड केला याचा. हा हा 1.660 आहे. हे झूम होतं का? 1.660 असेल. हा 1.66 असेल इथं जर पॉइंट असेल तर मग तुमचा हायपोथेसिस हा सिग्निफिकंट आहे. इथं बघा प्लस मध्ये बघा की 59.80% आहे ना, ते 100% करा सर, ते होईल. येस येस येस. झूम होते का ते? ओके एक झूम होते. मिनिट. हा एकच मिनिट. हा तुम्ही ग्रुपवर टाकता का ते? माझ्याकडे असेल डाउनलोड केले किंवा हे वेबसाईटला आहे टी डिस्ट्रीब्युशन. कोण? पवन सर. आता कोण अनम्यूट करतं माईक? सर मी पवार सर. हा पवार सर, तुम्ही ग्रुपवर टाकता का हे? हो टाकतो सर. येस येस येस. हा जर 1.66 असेल, इफ युअर टेबल व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन हिअर, दॅट इज H0 अँड H1. जर तिथं पॉइंट असेल, कारण हे स्क्रीन मला दिसत नाहीये, isn't it? Suppose 1.660, that value is considered as a table value, and our calculated value is 8.30. Means 8.30 is greater than table value. That time your hypothesis was significant, your prediction was significant. Listen carefully. म्हणजे तुमची काढलेलं उत्तर कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू ही ग्रेटर असली पाहिजे. येस, आलं का लक्षात? That time H0 means null hypothesis and H1 means alternative hypothesis. H0 is null hypothesis, means your hypothesis was significant. That time reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis. Yes, unmute your side. Means your calculate value is greater than table value. That time H0 is reject and H1 is accept, isn't it? Means your prediction was true, significant. If your calculate value is less, that time H0 is accepted and H0 is rejected. Please, are you understand the concept? Which time researchers consider a significant level or not significant?